Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we will read Chapter 3, Karma Yoga, text 26. Итак, мы почитаем с 3 главы Бхагавад-гиты. Карма-йога называется глава, текст 26. Na buddhi vedam janayed ajnanam karma sanginam joshayet sarva karmani vidvan yukta savacharan. Translation: so as not to disrupt the minds of ignorant men attached to the fruitive results of prescribed duties, a learned person should not induce them to stop work. Rather, by working in the spirit of devotion, he should engage them in all sorts of activities for the gradual development of Krishna consciousness. Перевод стиха. Чтобы не вносить смятения в умы невежд, привязанных к плодам своего труда, мудрец не должен побуждать их прекратить всякую деятельность. Напротив, он должен занимать их разнообразной деятельностью, чтобы они могли постепенно развить в себе сознание Кришны. Purport by Srila Prabhupada. Vedaischa savir aham eva vedya. That is the end of all Vedic rituals. All rituals, all performances of sacrifices, and everything that is put into the Vedas, including all direction for material activities, are meant for understanding Krishna, who is the ultimate goal of life. But because the conditioned souls do not know anything beyond sense gratification, they study the Vedas to that end. But through fruitive activities and sense gratification, regulated by the Vedic rituals, one is gradually elevated to Krishna consciousness. Therefore, a realized soul in Krishna consciousness should not disturb others in their activities or understanding, but he should act by showing them how the results of all work can be dedicated to the service of Krishna. The learned, Krishna-conscious person may act in such a way that the ignorant person working for sense gratification may learn how to act and how to behave. Although the ignorant man is not to be disturbed in his activities, a slightly developed Krishna-conscious person may directly be engaged in the service of the Lord without waiting for other Vedic formulas. For this fortunate man, there is no need to follow the Vedic rituals, because by direct Krishna consciousness, one can have all the results one would otherwise derive from following one's prescribed duties. Комментарий Шрилы Прабхупады. Ведаща сарва ахамева видьях. Вот высшее предназначение всех ведических обрядов. Все ритуалы, все жертвоприношения, все предписания вед, в том числе и те, которые касаются мирской деятельности, предназначены для того, чтобы человек мог постичь Кришну, ибо это высшая цель жизни. Но поскольку обусловленные души стремятся лишь к чувственным удовольствиям, они изучают веды исключительно ради того, чтобы испытать эти удовольствия. Однако, занимаясь кармической деятельностью и удовлетворяя свои желания так, как это предписано ведами, человек может постепенно прийти к сознанию Кришны. Поэтому тот, кто обрел уже сознание Кришны,
не должен убеждать людей в том, что их деятельность бессмысленна или что их представление о жизни ошибочно, но должен на собственном примере показать им, как результаты любой деятельности могут быть использованы в служении Кришне. Человек, усвоивший науку сознания Кришны, должен действовать так, чтобы невежественные люди, которые трудятся ради чувственных наслаждений, могли научиться тому, как правильно действовать в жизни. Не следует мешать невеждам выполнять их обязанности. Но того, кто уже встал на путь сознания Кришны, можно сразу занять служение Господу, не ожидая, пока он выполнит все предписания вед. Такому счастливцу не нужно совершать ведические ритуалы. Действуя в сознании Кришны, он получит все те результаты, которые приносят выполнение предписанных шастрами обязанностей. Nabudi bedam janayet ajnanam karma sanginam joshayet sarva karmani vidvan yukta samacharan. So as not to disrupt the minds of ignorant men attached to the fruit of results of prescribed duties, a learned person should not induce them to stop work. Rather, by working in the spirit of devotion, he should engage them in all sorts of activities for the gradual development of Krishna consciousness. Чтобы не носить смятение в умы невежд, привязанных к плодам своего труда, мудрец не должен побуждать их прекратить всякую деятельность. Напротив, он должен занимать их разнообразной деятельностью, чтобы они могли постепенно развить в себе сознание Кришны. Namo Vishnu Padaya Krishna Presta Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachare Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatare Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Panchakalpatarubhisma Kripa Sindhubhyevacha Patidana Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. It's very nice to be here with you all this afternoon. Очень счастлив быть вместе со всеми вами в этот вечер. This is a very interesting verse in Bhagavad Gita. Это очень интересный стих в Бхагавад-гите. The thing is that here in Bhagavad Gita, Lord Krishna is teaching that everyone should come to the spiritual level. Здесь интересно, что Кришна учит, что каждый должен в конце концов подняться на духовный уровень. Currently, generally, people are on the material level. Обычно люди находятся на материальном уровне. Material level means we identify with the body. I am a man, you are a woman. Материальный уровень значит, что мы отождествляем себя с этим телом. Я мужчина, а ты женщина. I am older, you are younger. Я моложе, ты старше. So these are all material identifications. И это все материальное отождествление. But in Bhagavad Gita, Lord Krishna explains, we are all eternal spiritual persons. Но в Бхагавад-гите Кришна объясняет, что все мы вечные души духовные. These bodies are just like vehicles. И это тело просто как машина, средство передвижения. Someone has a big car, someone has a small car. У кого-то побольше машина, у кого-то поменьше машина. Someone has a very smart car, very flashy looking. У кого-то очень красивая машина, Очень красивая. And when people see him on the street, they think, oh, look at him. И когда люди видят такую машину, они говорят, посмотрите, какое чудо. Someone has an old, broken machine. А у кого-то какая-то старая, разбитая телега. Жигули. УАЗик. Потом.
And people see him driving on the street and they think, who is that? И люди смотрят на такого человека и говорят, кто это такой? But people think like this. Люди думают таким образом. I don't know if you've ever driven in a Rolls Royce. Я не знаю, катались вы когда-нибудь на Роллс-Ройсе? In Tallinn, you had a few Rolls Royces. Есть у вас в Таллине несколько Роллс-Ройсов здесь? In scorecard. Okay. I got driven in a Rolls Royce a few times. Меня возили несколько раз на Роллс-Ройсе. You drive down the street, everyone stops. They stare at you. Когда меня везли, было интересно смотреть по сторонам. Люди останавливались, смотрели так. It's an interesting experience. Everyone should try it at least once in their life. Это интересный опыт. Каждому нужно испытать это на себе. Раз в жизни хотя бы. And other people have some average, sredny car. А у кого-то среднестатистическая машинка. Nobody cares. И никого не заботит это. And someone's got some old, broken down car and people laugh at him. А у кого-то старая, разбитая, развалившаяся телега, и все смотрят на него и смеются. So these things are going on. Many people think like this. И вот так в этой жизни происходит. Люди думают таким образом. But in Bhagavad Gita, Lord Krishna is explaining that we are not these bodies. We are not the vehicle. Но в Бхагавад-гите Господь Кришна объясняет, что мы не эти тела, мы не эти машины. We are the drivers of the vehicle. Мы те водители, которые ведут эти машины. So, in other words, we are something completely different from the car. То есть мы полностью отличны от этих машин. And as eternal spiritual persons, our needs are different from the needs of our vehicles. И так как мы вечные духовные личности, то наши интересы, они отличны от этих интересов, связанных с материей, с материальным телом. The body, the vehicle, well, your car, you need to fill it up with benzene. Вашу машину нужно заправлять, например, бензином. Shanti. 50 litrov. Ну, 50 литров туда заправить, например. 95-й бензин. Okay, your car needs that, otherwise it can't go. Ваша машина нуждается в этом, иначе она не поедет просто. But you do not need 50 liters of 95 benzene. Но вам точно не нужно 50 литров 95-го. If you open your mouth, after you've filled up the tank of the car, if you open your mouth, fill me up. Если вы, например, заполнили бак своей машины, потом открываете рот, ну давайте еще сюда немного. What a problem. Будет большая проблема. Yes. So our nature is different from that of the vehicle, and our needs are different from that of the vehicle. Наша природа полностью отлична от этого средства передвижения, и также наши интересы отличны. But in material life, ordinary, day-to-day life, people are thinking, my needs are the needs of my body. Но обычно в повседневной жизни люди думают, что мои интересы – это интересы моего тела. But actually this is very wrong. And it's easy to understand. If you live with some wrong idea of what your life is, it's going to be very difficult. И очень легко понять это, если вы живете, и ваши интересы и дела связаны с неправильным мышлением, неправильным образом, то putting all your effort into the comforts of the body. то будут трудности, например, попытаться все свои силы направить на то, чтобы сделать комфорт этому телу. Nice house, so the body can live comfortably.
построить прекрасный дом, в котором тело сможет жить хорошо. Nice food so the body can eat nicely. Хорошая пища, чтобы напитать тело. And all these different things which material life is made of. И другие различные вещи, из чего сделана эта жизнь. So of course the body needs some food and it needs some shelter. Конечно же, тело нуждается в какой-то пище, в какой-то защите. But that doesn't mean we have to make these things the mission of our lives. Но это не значит, что эти вещи должны стать миссией нашей жизни. Srila Prabhupada would say, for in order to progress spiritually, we should live simply, simple living, high thinking. Шрила Прабхупада говорил, чтобы духовно развиваться, должен быть такой девиз у нас: жить просто и мыслить возвышенно. And focus on our spiritual development. И сфокусировать свое внимание на духовном развитии. Not simple thinking and high living. Не простое мышление и возвышенная жизнь. Not like that. And also not like, what? Anyway, simple thinking and bad living. It should also not be like that. И также не должно быть простое мышление такое причудливое, упрощенное, и плохая жизнь. So really, we should give our best attention to our spiritual development, and in regards to our material requirements, keep that very moderate and not be extravagant at all. То есть основное направление наших усилий должно быть направлено на духовное развитие, а что касается материального тела, материальной жизни, нужно просто держать все в балансе. Yes, so a nice balance like that is required to make good spiritual progress. Хороший баланс необходим, чтобы духовно развиваться. So the question here then is how to make the transition from material life to spiritual life. Вопрос тогда в том, как же сделать эти разграничения между духовной и материальной жизнью. How to turn our focus from ordinary everyday life, looking after the body, to spiritual life, looking after our real spiritual needs. Как же перенести свое внимание, направление своего действия на духовную жизнь вместо этого материального? Srila Prabhupada told a little story to illustrate the problem. Прабхупада рассказывал историю, решающую эту проблему. Problem, we're putting all our energy and attention into something which is not really related to us. Проблема состоит в том, что мы свои усилия прикладываем к чему-то, что не соответствует нашему истинному положению. Srila Prabhupada said, this is the story of the wrong bank account. Шрила Прабхупада говорил, это история о неправильном вкладе в банк. There was one young man, he started work in the factory. Был один молодой человек, он работал на заводе. So he began his work, he never worked before. At the end of the first month, he got his first pay. Он никогда раньше не работал, и так первый месяц прошел, он получил зарплату. Oh, he was so happy, tangy, ecstasy. Он был настолько счастлив, деньги, экстаз. I will do the right thing. I will open a bank account and put my money in the bank. Я сделаю хорошую вещь. Я открою счет в банке и положу туда эти деньги. So he did that. He opened a bank account, put some money in. И он сделал это, открыл счет, положил туда деньги. Then, every month, for the next, 50 years, he put money in the bank account. И каждый месяц в течение последующих 50 лет он приносил деньги в банк и клал их на счет. At the end, when he was 65 or so, he retired. И когда ему было 65, он ушел на пенсию. And so he went to the bank. Okay,
I want to take some money out of my account. Шел в банк и говорит, ну я хочу снять немного денег со своего счета. The man said, fill out the withdrawal form. Заполни, пожалуйста, вот здесь вот форму. So I filled it out. Okay, there you are. Он заполнил, пожалуйста. And the man looked at it and then looked at the records. И рабочий банка посмотрел, проверил. And he looked at the records and he looked at the withdrawal slip. Он посмотрел на записи, посмотрел на этот бланк. And he looked at the withdrawal slip and he looked at his records. Туда-сюда, в общем, смотрел. Said, what's your name? Спросил, как твое имя? Okay. And what's your bank account number? И какой твой номер счета? The man told him the number. И мужчина сказал ему свой номер. And the bank worker said, you know what, you won't believe it, you've been putting all your money in the wrong bank account. Ты не поверишь, слушай, ты свои деньги клал не на тот счет. Sorry, Извини, you lost all your money. потерял все свои деньги. So, of course, that man was a little frustrated. И, конечно же, этот мужчина был очень разочарован. So, but this is actually, in effect, this is what is going on in material life. И на самом деле это факт, это все, что происходит в материальной жизни. We are neglecting our real needs. Мы просто не заботимся о наших настоящих потребностях. We're giving attention to things which are not our real needs. Мы проявляем интерес, вкладываем свои силы в ненастоящие потребности. Just looking after the body, which is just the vehicle. Просто присматриваем за этим телом, которое является просто машиной. So, what to do? How to now make the transition from material life to spiritual life? Так, как же поменять это внимание, фокус внимания с материальной жизни на духовную? Well, it is possible, you could suggest, just tell the person, give up everything. И, конечно же, вы можете предложить, можно сказать человеку, ну просто брось все. Just forget about your work, your family, your everything, and just give up this world. Просто убирайся со своей работы, кинь свою семью, все оставь и давай дуй в духовный мир. Right, yeah, yeah. Just go for it and don't worry about it. Просто делай это и не думай ни о чем. Что вы думаете? Good idea. Хорошая идея, нет? Готовы? Good work. Okay, we have a volunteer here. He's going to think about it. Один уже кандидат есть. But here you can see, Krishna is not suggesting that. Здесь вы видите, что Кришна он не говорит об этом. He's suggesting a much more gradual approach. Он говорит о более постепенном шаге развития. Really, a step-by-step approach. Шаг за шагом такое развитие. And something which is very personalized. И что-то очень личностная программа такая. Yeah, that we must understand who is this candidate, what is his situation, what is his nature. Мы должны понять, посмотреть на этого кандидата в духовную жизнь и понять, что за природа у него, на что он способен. What can he do and what can't he do? Что он может делать и на что он не способен. So Lord Krishna here is suggesting that very gradual and very natural approach. И Господь Кришна здесь советует постепенный процесс, естественный. Before this, in Bhagavad Gita, Arjuna had been suggesting the more drastic approach. Перед этим Арджуна, он советовал как бы более жесткий, Кришна,
No, Arjuna had been suggesting, I'll give up everything. Арджуна перед этим сказал, что я все закончу, все брошу. He was there on the battlefield and he saw he was going to have to fight with many people he knew. Он был на поле боя и видел много людей, с которыми ему предстоит сражаться. And Arjuna thought, I can't do this. Арджуна подумал, не, я такое не могу сделать. This is too much. I don't like it. I'm getting out of here. И это слишком для меня. Все, бросаю, все, ухожу. I'm going to renounce the world and go to the Himalayas. Я оставлю все и уйду в Гималаи. You have any mountains in Estonia? Есть какие-нибудь горы в Эстонии? Нет? Yes. Or just hills? Просто холмики, да? What's the name of the biggest mountain in Estonia? Какое имя самого большого холмика в Эстонии? Suurmunamägi. Sugunamai. Suurmunamägi. It's like a big egg hill. Okay, and say it again in Estonian. Suurmunamägi. Sumunamagi. Okay, slishli. I will go to. Say it again. Suurmunamägi. Okay, you heard that. I will go there. I will renounce everything, go there and live as a hermit. Я все брошу и пойду жить у этого холма, как отреченный. This is actually what Arjuna was suggesting. Это то, что Арджуна предлагал сделать. This material life is no good. I'm renouncing it to become spiritual. Материальная жизнь просто ужасна. Я отрешусь от всего и займусь духовной жизнью. In principle, it's a very nice idea. И в принципе это очень хорошая идея. In one sense, he has understood the situation. С одной стороны, он понял ситуацию хорошо. But Lord Krishna does not appreciate the method which Arjuna is suggesting. Но Господь Кришна, он не оценил метод, которым хочет воспользоваться Арджуна. So, what actually Lord Krishna suggests is, you carry on doing your natural duty. Кришна говорит, что ты должен продолжать выполнять свои обязанности. But you dedicate that for the pleasure of the Lord. Но ты должен посвятить эту деятельность наслаждению Господу. Yes. And through this connection with Krishna, through this offering of service, one becomes purified. И через эту связь с Кришной, предложение своих плодов своего труда Кришне, он обретает связь с Кришной. So this is a very natural process which anyone can apply. И это очень естественный процесс, каждый может применить его. As it happens, Arjuna was a warrior. Как здесь случилось, Арджуна был воином. And he was meant to fight in that battle. И ему нужно было сражаться в этой войне. And so, but he didn't want to, as we said. И как мы сказали, он не хотел не участвовать. And therefore Krishna spoke Bhagavad Gita to convince him that you should fight. И Кришне пришлось рассказать Бхагавад-гиту, чтобы убедить его, что ты должен сражаться. Not just fight and kill people for the sake of it, but as your natural duty for the protection of the people. Не просто с удовольствием сражаться, убивать людей, а сражаться ради выполнения своего долга, чтобы наказать нечестивцев и защитить праведников. This was actually what the battle was about, to protect the people from oppression. Эта битва была как раз для этого и создана, чтобы защитить праведных людей. So Krishna, through the Bhagavad Gita, he convinces Arjuna to do his duty and fight, but
as a service to him. И здесь Кришна как раз и поведал Бхагавад-гиту, чтобы убедить Арджуну сражаться, но не ради самого сражения, а ради как служения ему, Господу. Right. So, and because it was Arjuna's natural type of work, he found it very easy to do. И так как это было естественным сражаться для Арджуны, то он мог спокойно мог этим заниматься. So the same thing applies to all of us. И то же самое применимо к нам. Basically, whatever is your natural occupation, you can do that for the pleasure of Krishna. Какая бы ни была ваша профессия, можете продолжать работать и делать это просто для того, чтобы доставить удовольствие Кришне. Of course, there are some things, some types of duties which may not be suitable. Конечно, есть определенная деятельность, которая не подходит. Like if you own a liquor shop. Например, если вы владелец винной лавки. If you are selling vodka, that's not really suitable to do for Krishna. Если вы продаете водку, это не очень подходит как служение Кришне. Then we say, okay, find something else to do. Тогда мы говорим, попробуй найти что-то другое, какую-то другую работу. But so many natural duties which are done regularly by ordinary people here in Tallinn, so many of those duties can be dedicated to Krishna. Но очень много всякой работы, которой обычно занимаются люди вот здесь, в Таллине, можно посвятить служению Кришне. Well, like Arjuna was warrior, maybe some of you are warriors. Арджуна был военным, кто-то из вас может быть здесь военный. Some of you, I think, are housewives. Кто-то из вас здесь домохозяйки. I think we have a new one today. У нас здесь новое появилось. So actually, to be a housewife as a service to Krishna, it's very suitable. И быть домохозяйкой в сознании Кришны очень даже подходит. It's very easy for a housewife to dedicate her natural duties as offerings to Krishna. Очень просто домохозяйке посвятить свою деятельность служению Кришне. Well, housewife, she has to cook for the family. Домохозяйка, она должна готовить для семьи. So she can cook nice food, vegetarian food, and offer it to Krishna. Она может готовить прекрасную вегетарианскую пищу и предлагать это Кришне. It's very simple, it's very natural. Очень просто и естественно. And she can decorate the house very nicely with pictures of Krishna. И она может украсить очень хорошо квартиру разными картинами о Кришне. And she can have a nice altar. И может иметь хороший алтарь. On the altar have some deities or some nice pictures of Krishna. На алтаре могут быть божества или картины Кришны. And in the evening with the family, they can all have a nice spiritual program. И вечером все семьей собравшись, может быть дома небольшая духовная программа. Instead of watching television. Вместо того, чтобы смотреть телевизор. I don't know about Estonian television, but in the rest of the world, television is not very suitable for spiritual life. Я не знаю, как эстонское телевидение, но во всем остальном мире телевизор вообще не очень подходит для духовной жизни. There's a lot of rubbish on TV. Очень много мусора там всякого. Musor televizor. Dongdwa. U was jest? Dongdwa jest. I didn't watch TV for 9 years, so Hare Krishna. We've got a real candidate. maybe he knows. Okay.
So yes, instead of sitting watching television, then you can have a nice spiritual program with the family. Вот так что вместо того, чтобы смотреть телевизор, можно всей семьей вечером сделать духовную программу. And train the children to become nice devotees. И обучить своих детей, чтобы они стали прекрасными преданными. Как девочка. Как и девочки. Train her up to become great devotee. Вот воспитать ее так, чтобы она стала великой преданной. So actually, this is a real alternative to being just a materialistic housewife. Это очень хорошая альтернатива варианту быть просто обычной домохозяйкой. So, if you're a doctor, you can do something similar. Если вы доктор, например, тоже можете что-то подобное делать. And whatever, practically, at least so many types of occupations, you can dovetail them in Krishna consciousness. Столько много разных существует профессий, и вы можете всеми ими заниматься и при этом иметь духовное сознание. And when we do that, and we do our duties in a Krishna conscious spirit, we become very happy. И когда мы будем выполнять свои обязанности в духе сознания Кришны, мы будем очень счастливы. Just like Arjuna on the battlefield, he didn't want to fight, but Krishna convinced him to fight as a service to him. Как Арджун, например, на поле битвы, он не хотел воевать, но Арджуна вдохновил его, и Krishna spoke to him, Кришна говорил ему, and then he agreed, okay, and he fought. и он согласился и сделал это. Fighting is normally not very pleasant. И сражение обычно не очень такое большое удовольствие. Sure. Particularly, this is now hand-to-hand combat, face-to-face. И это не просто как-то из угла пульнуть в кого-то, а это сражаться лицо к лицу. Face-to-face, you cut his head off. Просто лично отрубаешь кому-нибудь голову. It's quite a shocking situation. Очень шокирующая ситуация. However, because Arjuna was doing this as a service to Krishna, he was not affected by the ghastly situation. Но так как Арджуна посвятил эту битву, свое действие служению Кришне, он не был встречен с этой ужасной ситуацией. Prabhupada says, when Arjuna was fighting on that battlefield in Krishna consciousness, for him it felt like dancing. Прабхупада объяснял, что когда Арджуна сражался, и находясь при этом в сознании Кришны, то для него это были как танцы. So just imagine, housewives, there you are, washing the dishes, sweeping the house. Представьте, вы домохозяйка, и вы моете посуду или подметаете пол в доме. Washing the baby's nappies. Моете, стираете белье, подгузники детям своим. But you'll be dancing. Но вы танцуете внутри. Yeah. And if you're a business person, if you're a working person, the same type of experience. Или вы бизнесмен, рабочий, то такой же опыт может быть. Therefore, in Krishna consciousness, when we present it to people, we don't present that you must give up everything and just renounce the world. Поэтому, когда мы представляем сознание Кришны другим людям, мы не говорим им, что давай, бросай все. But whatever's your situation, just dovetail that in the service of Krishna. Какая бы ни была у тебя ситуация, где бы ты ни находился, ты можешь просто все сделать в сознании Кришны. So anyone can do it. It's not just that some special people can do it. Не то, что какие-то особенные люди могут это сделать.
сделать. Все способны на это. So, we here, we should all do it. Так что все мы здесь, мы должны это сделать. Что вы думаете? Готовы? Yes. Okay. Prabhupada, in the purport at the end, he does refer to a particular type of person. Прабхупада здесь в конце говорит о каких-то определенных людях. Some people, they may actually be able to renounce things more. Некоторые люди, они могут оставить все. So if someone is capable of doing that, they don't have big responsibilities in life. У кого-то, например, есть предрасположенности отречься, и у него нет особых обязанностей. Then maybe they can take full time to devotional service. И тогда они могут принять преданное служение на все 24 часа в сутки. Come and live in the temple and just be fully engaged in devotional service. Прийти жить в храм и полностью занять себя в преданном служении. So that possibility is there for certain types of people, but not everyone. То есть такая возможность есть для определенных людей, но не для всех. So like this, Krishna consciousness is very personalized. It can be applied to each individual in a particular suitable way. То есть сознание Кришны, оно применимо личностно для каждого. Для каждого можно подобрать свою индивидуальную программу для духовного развития. So how are we going to understand what is suitable for me? И как же нам понять, какая программа лично для меня подходит? Well, we can take guidance from the spiritual master. Самое лучшее это принять наставление руководства духовного учителя. We can take guidance from the senior devotee. Также принять наставление руководства старших преданных. So they can understand us, who we are, what is our situation in life. Они могут понять, кто мы и какая наша ситуация. And then we'll be given a program, how to progress in Krishna consciousness in our own way. И тогда мы можем применить программу личностную по отношению к себе, как развиваться духовно. It begins generally with chanting the holy names of the Lord. И обычно начинается с того, что мы повторяем Святое Имя Господа. We do our natural duty as an offering to Krishna. И делаем свои обычные обязанности и как подношение Кришне. But along with that, we chant transcendental sound vibration. И вместе с этими обязанностями, своими всеми делами, мы повторяем эти трансцендентные звуки Святого Имени. This is very powerful, spiritually transforming process. Это очень сильный, духовно трансформирующий нас процесс. It helps cleanse the mind of so much pollution which is there in materialistic life. Этот процесс может очистить наше сердце от кучи грязи, которая там накопилась. In material life, there are different influences like lust, anger, greed. В материальной жизни мы подвержены влияниям гнева, жадности, вожделения, Like pride, envy, гордыня, зависть, arrogance. грубость. These are like internal pollutions. Это как внутреннее загрязнение. Actually, from the spiritual point of view, they're like diseases. С духовной точки зрения это вообще болезнь. And of course, when you have a disease, you need some medicine. И обычно, когда болезнь, то нужно лекарство. So if we do our natural duty as a service to Krishna and chant the holy names, То есть, если мы выполняем свои обязанности в духе служения Кришне и повторяем святые имена, then the heart becomes cleansed of these disturbing elements. и тогда сердце начинает очищаться от всех этих элементов, которые беспокоят нас. So you become free from those things and you become very peaceful. И вы становитесь свободными от этих вещей и уравновешенными.
And gradually your spiritual nature manifests. И постепенно ваша духовная природа проявляется. Because it's spiritual sound vibration, it has different effects to material sound vibration. И поскольку это духовная вибрация, она имеет другой эффект, нежели материальная. Material sound vibration, like material popular music, you can listen to it for a while. Ну, например, материальные вибрации, такие как популярная музыка, вы можете слушать их какое-то время. Top of the pops. Самую десятку лучших песен. Dima Bilan. So he comes out with a new song. You can listen to it for a while. Например, там Дим Билан может какую-нибудь новую песню выпустить. Вы послушаете ее какое-то время. But after some time, you think, that's enough. Where's the next one? И через какое-то время подумаете, ну хватит, что следующее? But spiritual sound vibration is not like that. Но духовная вибрация не такая. Being spiritual, it is eternal. Так как она духовная, она вечная. So you can chant or sing spiritual sound vibration. You don't get bored. Вы можете повторять или воспевать эту духовную вибрацию, и никогда не наскучит. It's ever fresh and always very blissful. Она всегда свежа и всегда дает блаженство. Like some of our devotees here have been chanting Hare Krishna every day for hours, for many years. Например, преданные, которые повторяли много лет и по много часов Сколько лет? мантру. 20. Вот здесь преданные 20 лет. Arjuna Prabhu, 20. Плохо. You know Arjuna Prabhu, he's famous Estonian. Вы знаете, Арджуна Прабху, он знаменитый в Эстонии. What do they call him? Arn Lord. Арне Лаури. Is it? Okay, okay. So you heard of him. But he's chanting Hare Krishna for 20 years. Он повторяет Харе Кришну уже 20 лет. And every day it gets better. И каждый день это становится лучше. And who else? What about Ananda Bhavana Prabhu? Сколько лет? 16. And I've been chanting for 40 years. Я повторяю 40 лет. And it just gets better all the time. И это становится все лучше и лучше. And we don't feel, when's the new mantra coming out? Я не думаю о том, ну где же появится ли какая-нибудь еще новенькая мантра. No. We can just chant Hare Krishna very happily. Мы просто повторяем Харе Кришну очень счастливо. So let us try to do like this. Давайте делать таким образом. Take some guidance from the senior devotees how to mold my particular life situation in a Krishna conscious way. Как свою ситуацию применить в сознании, чтобы там было сознание Кришны. And chant Hare Krishna. И повторять Харе Кришну. And you'll be very happy. И вы будете очень счастливы. Hare Krishna. Hare Krishna. Any comment or question? Есть вопросы, комментарии? Shri Srimati Caitanya Chandra Ki. Извините, мой русский. Oh, is it? Okay, so we have a little time for questions. Yes. Guru Maharaj, how is Arjuna's state of mind in the beginning of Bhagavad Gita comparable to any one of us state of mind? Okay. Как можно сравнить состояние ума Арджуны в начале битвы с нашим состоянием ума? Well, in many ways, in principle, it's the same. Со многих точек зрения одинаковое почти. Arjuna was in material consciousness. Арджуна в этот момент погрузился в материальное сознание. He was identifying with the body. Он
В этот момент отождествил себя с телом and identifying the other people on the battlefield with their bodies. и отождествил других людей с их телами. It is like identifying with our clothes. Это все равно, что отождествить себя со своей одеждой. Today you have a white t-shirt on. Вот сегодня на тебе белая футболка. Tomorrow you may have a blue shirt on. А завтра может быть голубая футболка. So it is not that today you're Mr. White Shirt and tomorrow you'll be Mr. Blue Shirt. Не то, что сегодня ты мистер господин белая футболка, а завтра ты господин синяя футболка. You are the same person, but just different clothes. Та же самая личность, просто различные цвета одежды. So of course it sounds silly to identify a person that, oh Mr. Blue Shirt, how are you? Конечно же, это глупо, отождествлять человека с его одеждой. О, мистер голубая футболка, как ты себя чувствуешь? And tomorrow, same person now has got a red shirt. Oh, Mr. Red Shirt, how are you? И завтра подходит к этой личности, а она уже в красной футболке, и говорит: о, привет, красная футболка, как себя чувствуешь? So it's silly, Довольно-таки глупо. but this is what is happening in effect. Это глупо, но так вот сейчас получается в этом материальном мире. So like this, Arjuna was in principle, in the same situation that any person, ordinary person in this world is in. И в принципе Арджуна был в той же самой ситуации, как и любой другой, который находится в материальном мире сейчас. And as a result, he was not so happy. Как результат такого сознания он не был счастлив. And this also happens to ordinary people. И то же самое происходит с обычными людьми. Some days things are going okay, they feel okay. Иногда жизнь течет хорошо, дела ладятся, а иногда Some days are not so good and they're disturbed. плохо все идет, и они обеспокоены. But Arjuna, when he was Krishna conscious, even he was fighting in a battle, but he was not distressed. Но когда Арджуна был в сознании Кришны, и даже он воевал на поле битвы, он не был обеспокоен. So similarly with any Krishna conscious person, То же самое с любым человеком в сознании Кришны. as you are dealing with whatever crops up in your life, sometimes good, sometimes bad, a Krishna conscious person is not affected by these things. Человек в сознании Кришны, как бы жизнь текла плохо или хорошо, он не обеспокоен этим. He just dedicates everything to Krishna and accepts the results as Krishna's mercy. Посвящает всю свою деятельность Кришне и Accepts the results принимает результаты, какие бы они ни были, as the mercy of Krishna. как милость Кришны. And when there's some problem, he takes it, well, this is some test from Krishna. He's trying to reveal some understanding to me. Если какая-либо трудная ситуация случается, он принимает это как экзамен от Кришны, что он проверяет меня. In that way, a Krishna conscious person, whatever the situation, is remembering Krishna and relating everything to Krishna. Так что человек в сознании Кришны, что бы ни случилось, он все время помнит о Кришне, старается помнить о Кришне и все связывает с Кришной. And is always happy. И он всегда счастлив. Even Prahlad Maharaj, very famous young devotee, he was being harassed by his father. Даже маленький мальчик, преданный Прахлада Махарадж, его жестоко пытал его отец. And actually his father was trying to kill him. Его отец даже пытался убить его. But Prahlad was not affected by that. Но Прахлада нисколько не затрагивал это. He was always very happy and glorifying the Lord. Он всегда был счастлив и прославлял Господа. And his father became bewildered.
И папа пришел в замешательство. Where are you getting your power from? Откуда ты берешь свою силу? Prahlad said, from the same place as you, from Krishna. И Прохлад ответил, да оттуда же, откуда и ты, от Кришны. Is that okay? Okay, we have a few minutes. Some other comment or question? Okay. Как обрести этот энтузиазм, повторять 20-40 лет мантру? Ну, на вашем опыте, что вас вдохновляло повторять мантру 40 лет? How to? Чтобы пытаться это делать без What остановления. is inspiration you get? Where from you get inspiration for chanting 20, 40 years? Where from we get the Inspiration. inspiration? Okay. Okay, well, first of all, I got the inspiration from Prabhupada. Но сначала я получил это вдохновение от Прабхупады. For those of you who are just here for the first time, this is Prabhupada. Для тех, кто первый раз сюда пришел, вот здесь вот мурти Шрилы Прабхупады. So Prabhupada was the first devotee I met. Прабхупада был первым преданным, который я встретил. It was in New Zealand. Это было в Новой Зеландии. Actually, it was April 1972. Это был апрель 1972 года. I was at university. Я был в университете. Prabhupada came to the university and gave a lecture. Прабхупада приехал в университет и дал там лекцию. So that was the first thing that inspired me. И это была первая вещь, которая меня вдохновила. Later, I met some of Prabhupada's disciples and associated with them. Позже я встретил учеников Шрилы Прабхупады и общался с ними. And they told me more about the chanting. И они мне больше рассказали о повторении святого имени. And they told me, you should try this. И они сказали мне, ты должен попытаться. They gave me some chotki. Они дали мне четки. They said, we chant 16 rounds a day Они сказали, мы повторяем 16 кругов в день. around the set of beats. Give it a try. Ну, попробуй. It was my first day visiting a Hare Krishna temple. Это был первый день моего визита в храм Кришны. So I said, okay, I'll give it a try. Я сказал, ну, хорошо, попробуем. So I started chanting. I chanted for half an hour. Я начал повторять, повторял полчаса, I finished 2 rounds. закончил или 2 круга, And my mind was everywhere, и мой ум был вообще повсюду. spinning around. Летал везде. I couldn't really get into the chanting. Я никак не мог погрузиться в это повторение. And I thought, sure, maybe it's okay for them, but maybe it's not for me. И я подумал, ну, наверное, это подходит для них, но это не для меня. So the devotee said, well, just carry on, keep trying, see how it goes. Например, сказали, ну, ничего, просто продолжай пробовать, So что-то получится. I tried a little more. Я попытался еще немного. Just after a couple of days, oh, I started to get into it a bit. Буквально через несколько дней я вкус какой-то приобрел. And then more, and I found, wow, this is really nice. И дальше, больше. У меня пришли мысли, что это вообще интересно даже. So now, after so many years, the question is not so much, how do we continue chanting? После стольких лет повторения уже вопрос не состоит в том, как же дальше повторять. The question is, sometimes, how do we stop chanting? Иногда возникает вопрос, как вообще остановиться повторять. Because really, truly, it really is very nice. And you get into it, and you really don't want to stop. И это действительно очень прекрасно, вообще воодушевляет и вдохновляет. И когда вы получили этот вкус, вам не остановиться. Like we said, all these things like lust, anger, greed, all these disturbances in the mind, they get cleansed away quickly by the chanting. Как мы говорили раньше, что вожделение, гнев, жадность, вот эти все обезьяны сердца, они все оттуда уходят из воспевания святого имени. And your mind becomes clear and peaceful.
И ваш ум становится чистый, спокойный. And that's very nice after, living an everyday life. И это очень здорово, даже в повседневной жизни. But that is also just the beginning. И это все только начало. Srila Prabhupada said, when it comes to chanting, peace of mind is the first installment. И Шрила Прабхупада говорил, первое достижение это просто спокойствие ума. Yeah, so it's not like the last result when you become perfect, then you get peace of mind. Не то, что спустя многие годы самый возвышенный результат этого будет спокойствие ума. So that's my experience basically. And actually it's the experience of anyone who tries it a little seriously. И это не только мой личный опыт, это опыт всех, кто серьезно воспринял этот метод. Of course, like anything, if you want to get something out of it, you have to apply yourself a little seriously. И это относится вообще ко всему. Если вы хотите добиться в чем-то результата, вы должны туда погрузиться полностью. Like anything. If you're just casual with chanting and you don't chant nicely, you're not going to get much result. Если вы иногда повторяете, не так погружаетесь сильно в этот метод, то не так много получите от этого. If you're trying to learn a computer, Например, если вы пытаетесь изучить, как работать на компьютере. Incidentally, we should turn off our telephones. Хорошо бы нам выключить телефоны. Next telephone will be 20 crowns? No, euros. Fine. Следующий звонок телефона будет 20 евро. Штраф. Yes, so if you're trying to learn a computer but you don't apply yourself seriously, then you'll never really learn. И вы тогда, если не очень погружаетесь в изучение этого компьютера, то мало чему научитесь. If you're trying to learn how to drive a car, but you don't bother really applying yourself. И если вы учитесь водить машину, но не очень серьезно, то вы не научитесь. So you'll never become a good driver. Никогда не станете хорошим водителем. So like this, we have to chant nicely. Так что нам нужно пытаться воспевать очень хорошо. We have to chant properly, chant the mantra properly. Нужно повторять правильно мантру. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Not like we're trying to rush through. Не то, что пытаться куда-то быстрее побежать. How quickly can I chant 16 rounds? Интересно, как быстро я смогу, за какое время прочитать 16 кругов? What is the world record? Какой рекорд мира? I have a computer program. It chants Hare Krishna. У меня есть программа в компьютере, она повторяет Харе Кришна. It's just the words appear on the screen. Там появляются слова на компьютере, на экране. And you can make the words come faster or slower. И вы можете сделать так, что слова появляются или быстрее, или медленнее. So if you want, you can chant, or the computer can chant one round in, like 10 hours. Если вы захотите, ваш компьютер может повторять мантру один круг мантры 10 часов. Or you can change the speed very fast. Your computer can chant 16 rounds in 2 minutes. Или вы можете сделать такую скорость на компьютере, что он повторит 16 кругов за 2 минуты. So if we try and chant like that, how quickly can I finish? It's not good. Так что если вы попытаетесь так ускоренно повторять, ничего из этого процесса не выйдет. Snick, round, okay, snick, round, okay, something like that. Prabhupada heard a devotee chanting like that.
Прабхупада один раз услышал, как так преданный повторяет. Snick, snick, ram, ram, gay, gay, gay. Snick, snick, ram, ram, gay, gay, gay. Snick, snick, ram, ram. And Prabhupada said, what is this snick, snick? Прабхупада спросил, что такое снэк? Prabhupada said, if you are not careful, you will go to snick loka. Если ты не будешь осторожен, ты пойдешь на шнек-локу, на планету. Are you trying to get the mercy of snick? Ты пытаешься получить милость шныка. Like anything, you got to apply yourself, at least in a reasonable way. Ты должен как-то все-таки с сознанием делать все. And then you'll get some results, you'll feel something. И тогда придет результат, вы почувствуете что-то. Anyone who applies themselves nicely, they get some nice experience. Все, кто серьезно погрузился в этот процесс, точно испытали что-то. You know, in the time of Lord Caitanya in Bengal, there was a Muslim ruler who was very anti-Krishna consciousness. Во время Господа Чайтаньи в Бенгалии был один мусульманский правитель, который был очень против сознания Кришны. And the devotees would go out in the streets chanting, singing. He would have them stopped. Преданные выходили на улицу петь святые имена, и он останавливал их. So Lord Caitanya, what he did, he organized all the devotees, thousands of devotees, into a huge chanting party. Господь Чайтанья что сделал? Он созвал, организовал так, что много-много тысяч преданных вышли на улицы и вместе воспевали себя. There was like, you know, at least 100,000. Может быть, 100 тысяч. And so now they're all out there chanting and it's going on. И вот представьте, они там все повторяют такое количество людей. The message comes back to that ruler. You know, there's this big party chanting. Эта весть дошла, информация для этого правителя мусульманского, что там столько людей воспевает. He sends some spies out just to see what's really happening. Он шпионов туда послал, чтобы узнать, что там происходит. So the spies came out there mingling with the devotees in the chanting party. И шпионы туда пошли и смешались с этой группой преданных, которая воспевала. And of course, they're hearing the chanting. И, конечно же, они слышали это воспевание. Not that they like it, but they just couldn't avoid hearing it. Не то, что им это нравилось, просто пришлось слушать. So it went in and it was having a spiritual effect. И несмотря на то, что им не нравилось слушать, а они слушали, это произвело духовный эффект. So then they went back to report to the ruler. И они пришли и рассказали, дали свой отзыв. So he asked them, what's happening? Он спросил, что там происходит, What are the people doing? что там люди делают. So one of those spies, he said, yeah, well, they're all out there, so many, and they're chanting. О, там их так много, и все они повторяют. And then he became overwhelmed with spiritual ecstasy. И его переполнил трансцендентный экстаз. He said, they're chanting, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. in a very emotional way. Он повторял так, с такой эмоцией. And the other spies, they looked at him, what happened to you? Другие шпионы, они посмотрели на него, что с тобой случилось? And then one of the other spies said to the ruler, don't worry about him, he's having a bad day. Один из шпионов повернулся к этому султану и сказал, знаешь, там, не обращай внимания на него, у него плохой день вообще. I'll tell you what was happening. Я скажу вам, что там происходит. So there was lots of people out there. Там, много людей вообще. And they were chanting. И они повторяли. Then he became overwhelmed with ecstasy. Затем его тоже охватил экстаз. Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So it happened to all of them. Так это случилось со всеми ними. Not that they wanted it to happen, Не то, что они хотели, чтобы это случилось. but the chanting, it is spiritual sound vibration. It stimulates our inner spiritual nature. Это духовная вибрация, она стимулирует нашу духовную сущность. So it doesn't really matter. In one sense, it doesn't matter if the person understands it, if they like it, or if they don't like it. И с какой точки зрения вообще не имеет значения, что-то понимают люди или нет в этом воспевании, или нравится им это, или не нравится. You know, in that sense, it works like, well, just take the example of vodka. И работает это независимо ни от чего. Например, возьмем, например, водку. Which in many ways is not a good example, but in some respects we can apply it. Конечно, не хороший пример, но можем применить его. In some respects. Yes, you drink a bottle of vodka. Вы выпиваете бутылку водки. Now you may not have wanted to do it. Может быть, вам не хотелось этого делать. You may not like it. Может быть, вам не нравилось это делать. But it doesn't matter what your attitude is, it will have an effect. Неважно, какое настроение у вас, там отношение к этому было, но эффект будет. Unfortunately, in that case, it is not a good effect. К сожалению, в этом примере не очень хороший эффект. But now, the chanting, again, as we said, it doesn't matter so much, at least, initially, what is the understanding attitude of the person, but it has an effect. Что касается духовной вибрации, то ничего здесь не имеет значения, все работает. And yes, so anyone, it has a wonderful effect. Anyone who chants will feel very happy and free from anxiety. Любой, кто повторяет, он освобождается от беспокойств и становится счастливым. How does that sound? Okay. One more, Ishwar, Adin, Vapros, Eli. Is there one last? I have a question. Yes, sir. What would you say if, how could you describe, if there's a human being, yeah, is a container of and soul, right? Yeah. So, this is really need to earth question, right? Right. Okay. So, and the thing is that, should this human being care too much of his temple? I mean, the body is a temple, Okay. as this vehicle, Okay. as a good example. Okay. Yeah? So, Okay. what is your argument, personally? Okay, good question. Вопрос в том, что как нужно, сколько внимания нужно уделить этому храму, в котором находится душа, то есть это тело. Вы сравнили его с машиной, ну, как ваше личное мнение? So this is a very relevant question. Очень такой вопрос подходящий. You know, like you may have a motor car, you must have some house or some place you live. У вас может быть машина или квартира, где вы живете. You got to look after these things. И вам нужно следить за этим. You got a motor car, you got to put petrol, you got to change the oil and various things. Если у вас есть машина, вы заливаете в нее топливо и меняете масло. So you got to be responsible to look after it as it requires attention. То есть нужно быть ответственным, раз у тебя что-то есть, нужно следить за этим. Внимание надо. If you don't, it'll just break down and then it'll be useless. Если вы не следите за этим, то становится эта вещь бесполезной, портится. But it is not
that you have to make it your mission in life to look after my Zhiguli. Но не нужно, чтобы это стало миссией вашей жизни, вот следить, уделять внимание своему Жигули. 24 часа каждый день. 24 часа каждый день. No, you don't do it. No sane person will do that. Nормальный человек такого не делает. So similarly with the body. It has its needs, it needs food, it needs to be cleaned and dressed. То же самое касается этого тела. Нужно его накормить, помыть, одеть. It needs a place to sleep. Нужно место, где поспать. So, okay, so we must provide those things. Так что нужно позаботиться о том, чтобы это были эти вещи у нас. Otherwise, if we don't feed the body or give it enough rest, etc., the body will break down. Иначе, если вы не кормите тело нормальным образом или не досыпаете, то оно когда-то сломается. Your body will get sick and then you can't do anything. Тело заболеет, вы не сможете много вещей сделать. But it doesn't mean you have to make it your mission in life to make your body just super duper. Но не нужно делать это миссией своей жизни, делать из этого тела супермашину. Supercalifragilisticexpialidocious. This is really super. This is really super. I know what you're talking about. It's super. No, you don't need to do that. It is not good sense. То есть это ненормально вообще делать это миссией своей жизни. You know, like, we need to eat, but we don't need to eat extravagantly. Например, нам нужно есть, но не обязательно питаться очень экстравагантно. We need to sleep. We don't need to sleep all day. И нам нужно поспать, но не нужно спать весь день. Etc. We need clothes. Нам нужна одежда. We don't need the luxury clothes from Paris every time. И нам не нужна одежда из лучших домов Парижа. Christian Dior. Talk. No, you don't need that. You need something, just something reasonable. Что-то приемлемое нужно одеть. Anyway, you know, Christian Dior, it's all made in China anyway. Makes no sense. Все равно это Кристиан Диор, все делается в Китае. So what? Even Rolls-Royce is owned now by BMW. Даже Rolls-Royce сейчас делает BMW. BMW. Big money wasted. Перевод, что израсходование лишних денег. Okay. Does that sound? That's the basic idea. Это в основном такая идея. But where is the amount? What can you say? How what much? Will be, yeah, what will be your personal It opinion? depends. You should take bath every day. Ну, например, каждый день надо помыться. For each When person, you need to it's not the use the same amount. toilet, you should do it. Okay, that's all right. What amount? Well, it requires a little common sense. Ну, нужен здравый смысл просто. You don't need someone sitting next to you, watching you eating, and then saying, okay, you don't need to eat more. That's what I'm talking about, exactly. Вам не нужен человек, который рядом с вами будет сидеть, пока вы едите, и смотреть. О, все, теперь я думаю, ты наелся. Хватит. You require some common sense. Тебе нужен просто здравый смысл. Right. So that's the basic idea. Because someone has a big body, someone has a small one, and, you know, Может, у кого-то etc. большое тело, у кого-то поменьше. Yeah. Okay, thank you. Пожалуйста. Hare Krishna. Srila Prabhupada King. Его святейшество Бхакти Caitanya Swami Тallinn.